Bonjour tout le monde, c'est Ricky de Haïti Crypto. Je dis à moi pour nous on le bail qui est vraiment différent de ça que moi habitué de parler non avant. Je dis à nous parler de stock market. Avant de commencer, au moins tout dire nous que moi pas un financial advisor ou bien que moi pas un avocat. Si toutefois que nous avons besoin comment pour nous trade ou bien comment pour nous entrer dans le market là ou bien comment advice, conseil du market là, nous obligé de contacter you là-dedans, either en lawyer ou bien en financial advisor. Ça, que c'est un cours que m'on habitué by sur de stock market en level 1. Comme dans la qui nous duré 16 semaines. 16 semaines là que m'on prend level 1 until level 10 ensemble avant et que by de temps qu'on finit ensemble avec toutes les level, t'as supposé qu'on est en pile à bas de market là. Que m'te ka di nou tout que pour moi-même que moi son trader, moi trade short term, long term and avec tout moi faire real estate son realtor. Si on continué de stock market là, but m'ka tout di nou tout que moi pas vraiment traduit tout en créole et que nous ka ni vraiment self-explanatory. So nous ka essayer de garder si nous ka comprendre nous-mêmes, but I'm just read the whole thing pour nous. The stock market is one of the most recognizable and talked about areas of financial trading. Each day, billions of dollars are exchanged by traders, buying and selling shares of individual companies on the stock market. If you buy a share of a company, you have bought a unit of ownership of that company. This is why companies that allow people to buy their shares are referred to as public companies. They are owned in part by the public. If you own just one share of a public company, you are a shareholder of that company. The more shares of a company you have, the higher the percentage of the company you own. Does it make sense to buy and sell shares? Buying and selling stock and shares is riskier than holding cash in a saving account. Over the long term, however, it tends to produce much better return. Compare with typical annual return of 3% for a saving account or 5% for a high interest saving account. You could make profit as much as 50% per year through trading shares in a single company if you stock pick correctly. That said, if you also face the risk of a similar size loss trading share, traders will try to determine whether the demand for the shares will increase in the future, if they can buy them at a low price and sell them for a higher price. Through a mechanism called short selling shares without actually owning them. Traders will also try and sell shares in anticipation that they will decrease in value in order to buy them back at a lower price. Analysis. The methods that people use to judge whether the share of a company will go up or down in values are numerous. For example, traders will look at the financial statement of a company, the product that the company is developing, possible growth prospect, the current business environment, as well as price charts. Anything to determine whether the demand and hence the price will increase or decrease shares are bought at the stock market through brokers. An individual cannot buy shares directly from someone or directly from a company. These are special circumstances where you can purchase shares directly, but we will focus on trading in the stock market for the purpose of this lesson. Si vous faites un campé là, oui, nous pas qu'à acheter shares directement nous-mêmes, nous obligés d'ouvrir un account, un brokerage account. Côté que les gens doivent tdameritrade, les gens doivent any account avec un broker. Broker c'est un exchange, par contre comment on dit ça en Haïti, I think exchange. Un broker. Broker c'est un côté que ouvrir ou mettez l'argent et then que bon possibilité que pour acheter share dans la compagnie.
People have to go to a stock market to buy and sell shares, and access to the market is provided via a broker. Short-term trading and long-term trading. Traders will open long or short position and can hold this position for any time span they wish. Some traders prefer short-term trading, holding trades for a few minutes, and some prefer holding trades for a long period of time. Oui, tant que moi c'est un trader qui trade short, pour un 1 minute time frame, 5 minutes time frame. That depends like ça que moi ouais dans market là. Technical analysis can actually faire moi ouais qui là pour moi entrer et qui là pour moi sortir. Moi pas vraiment aimer can be un peu de share and then pour un peu de temps. Moi trade cryptocurrency too. Cryptocurrency moins for long term, but stock markets for short term. Time frame short term traders. Traders who are focused on short-term horizons are likely to focus on technical analysis to take advantage of short-term price movement. The long-term prospect of a company are much less relevant because the trader is not looking to hold a trade for longer than a day, a few hours, or even a few minutes. This is not to say that the fundamentals of a company are completely ignored, because there are certain new announcements that can change the price of a share, and short-term traders can take advantage of this longer-term trading. Traders that hold position for a longer term focus more on the fundamentals of a company to see if a price movement is likely to continue. A price movement will continue if the demands for the shares is sustained, and those looking to hold on to share for a while will look at the longer-term prospect of a company. Technical analysis is not abandoned when trading on longer time frame. A price chart can show good points to buy and sell. Predominantly, however, they rely on the fundamental analysis of a company to determine whether they are going to trade the shares of a particular company in the first place. Summary. In this lesson, you have learned that a share is a unit of ownership in a company. If you buy stock, you buy a small part of that company. Traders buy stock because they believe the value will go up if they can sell them for a profit at a later time. They can also short sell a share if they believe the price will go down. There are many different ways to determine whether a share will go up, such as financial statement, products in development, growth prospect, and price chart. Different traders will prefer holding open position for different length of time. Those that prefer short-term horizons will generally pay more attention to technical analysis, but will still look to take advantage of the price change caused by news releases. Traders that prefer a longer time horizon will look more at the fundamentals of a company and less attention to shorter-term charting patterns website. Pour un fondamental de compagnie, que ça que moi vraiment regarder combien share que yo gagne, les float, low float, combien float que yo gagne, est-ce que les pour même toujours regarder est-ce que les minimum de 100 millions share, and then que regarder qui est-ce qui exécutif dans compagnie, nous ka faire recherche sur Google, essayer Google pour nous voir combien de temps que gagne en business, pour nous voir qui type de produit also que gagne, pour nous voir est-ce que like you know fait en pile, est-ce que fait l'argent, est-ce que fait profit de tant date que avec compagnie. Okay, so ça c'est en bas ça là que côté nous marqué start charts, trading view, stock chart. So bagay ça ok c'est website côté qu'on ka aller and then que ou ka ouais information de stock qu'on a aimé acheter. Tout ça yo like you know vraiment aidé. Si toutefois que nous a regardé par exemple like you know Finvids, soit aller dans Finvids vidéo, il ka actuellement côté que il ka montre côté que comment que pour trade qui pattern pour look for. On dit par exemple que vous regardez, vous cherchez un bull flag. Vous besoin connaître qui ça comme bull flag.
Bon, moi, play ti video ça real quick and then nous ka ouais. Intel, that shows a flag and an uptrend. We have prices rising, and prices begin to consolidate downward in a price channel. On trader like me, que once que li break resistance là, and then like you know, m'gade support, once que li break resistance là right here, que moi te gagne nan juste entrer dans trade là. Parce que le plus souvent le prix à break résistance là, le plus souvent trader tant que même y a même toujours remarqué, il a toujours pensé que en pilote monde va venir. Et then si toutefois que nous avons volume, n'a connaît plus devant là qui ça de volume. Si nous avons volume dans un high, et then nous avons les break résistance, vous avez c'est là pour nous entrer. Si toutefois que c'est 10% ou bien 20% que nous prenons, once que nous prenons 10% ou 20%, et then que nous retirons quoi nous dans la market là. Prices break above the overhead resistance, a buy signal is given, and prices are expected to go higher. Le plus souvent là, qu'il y a que les go higher. C'est même genre tout, si toutefois nous avons tracé un support là, nous avons juste fait ligne là, et then nous descendons là tout. Once que les break là, ou t'es déjà connaît que t'as supposé gagner, ça y aurait laissé en stairs, tant qu'on escalier. Les break là, les monter là, les break encore, les monter là, les break encore, and then they can keep going on and off like that. Si toutefois que là, côté que ça c'est Bitcoin chart que m'a regardé là. Le Bitcoin était à peu près en 2017 janvier 2017. Là ça Bitcoin était à $1,790 Noël from here. Ça là que c'est prix et que ça c'est ça that's the chart. Si m'a looking at the chart, si toutefois que m'davle trade Bitcoin, et then t'as pour montrer nous ça que qui en support. Support c'est là que les placé par en bas. I'm sorry, let me change that. Support c'est là que les placé par en bas. Prière, qui c'est ça? Ça c'est support. Right? And then ça quand là c'est résistance. Là que les break résistance là, which is right here, and then on dit que ça c'est résistance là right there. Si toutefois m't'a acheté Bitcoin, back là ça va moi qui l'a été novembre 2017, once que les break resistance dans right here, novembre, right, que m't'a acheté. So si m't'a acheté Bitcoin là ça, m't'a acheté Bitcoin à $8,286. And then we feel like you know un mois per se, and then que le monter à close to $20,000. So ça que c'est un chart, ou besoin qu'on ait qui direction market là. Si toutefois que market là qui non que pour aller up, il y aurait ça son uptrend. Si toutefois que il pour aller down, que il aurait les downtrend. Si toutefois que market là qui non que il pas ni up ni down, donc qu'on y a que si n'a suivre là pour nous, bon moi qu'on y a real quick. Si m'a mettre en support here. Right? Once que Bitcoin descend à cause que la grand strong support parce que chaque fois arrivé dans support et then ouais que le remonter back. Il refrappe encore le remonter back. Qu'on y a là dedans là encore, so maintenant que les chita là. So si toutefois que il était là pour un long time like here, il relève ça en range. Si l'a monté en uptrend, si l'a descend son downtrend. Mais si toutefois que n'a regardé là, si nous voyons que Bitcoin descend plus bas parce que ligne rouge ça qui c'est support, ça veut dire les break support. So more than likely nous carrément